Okay. Perfect. Hello everyone, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ and welcome to my Indian market live stream. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ time is around 1 o'clock, 1 minute ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ and date is of 17th of November. Okay, on 17th of November what Nifty and Bank Nifty will do in second half session ಅಂತೇಳಿ we'll discuss. So morning ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು small up move ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ it is totally sideways in Bank Nifty, even in Nifty so almost sideways ಇದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಏನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಆದವು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಡೇನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ರೀಚ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, so before that I'll just cross check video and audio whether everything is perfect or not anteli one second time kodri. Idondu upside momentum try ಮಾಡೋದು market. So let's see ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೋ ನಾವು momentum ಬರ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ market will still stay sideways for today. Okay, so audio is perfect. Without wasting much time, let's start the video. Okay, so first we'll do Nifty analysis. So Nifty 50 first analysis madamu, we'll go from 4 hour to 1 hour and 1 hour to 15 minutes and 15 minutes to 5 minutes and 5 minutes to 1 minute. One quick top down scalping analysis ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಕ್ವಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ರಿಮೂವ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸಿನೆರಿಯೋ. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಐ ಗೆಸ್. Okay, this is all time high actually. So let's see illinda market ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದ ಅಥವಾ will this resistance act as a strong resistance level in upcoming week ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ವೀಕ್ನಾಗ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ we can get clarity, but as of now this is a strong resistance level for Nifty 50. Okay, so let's go to 1 hour time frame. So 4 hour time frame and 1 hour time frame are just for a broader overview, broader vision ಸಲುವಾಗಿ ನೋಡ್ಲತ್ತಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಈ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂತೇಳಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಟು ಶಾರ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ನೀವು ಬರೀ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡದ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅವ್ರ 15 minutes ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, so 15 minutes time frame this is what is a scenario in Nifty 50. Even strong resistance level at this point, even Nifty can take resistance at this point, illinda kelagu barbodu. Okay, so let's see this is what is a current market scenario in Nifty. Okay, let's go to 5 minutes time frame. 5 minutes time frame na yav reeti market behave ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ let's see. So again properly ಇದು ಒಂದು zone ನಾಗ ಅದ ಅನ್ಕೋ. This is today's chart. Okay, so properly one sideways market agi it is slowly forming high rise, but again there is a strong resistance level. Illinda resistance ತಗೊಂಡು market should fall. So ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋದು ಡೌಟು ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ತನಕ. ಒನ್ಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ 26,000 ಲೆವೆಲ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ only above this level will be going for upside trades. Above this level be going for upside trades. Illa antandre will plan for a quick downside scalping trade. Okay, so although market trend is higher rise or which is in uptrend direction, but still one trend reversal trade or the scalping trade illi sigbodu namu. Okay, so let's see when exactly we will get a trade until. So this is what is
Nifty analysis, I'll go to Bank Nifty analysis once again. Okay, so this is the Bank Nifty chart on left side. So one quick one quick analysis ಮಾಡಬಿಡೋದು because Bank Nifty chart ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ because it has monthly expiry. So monthly expiry the contracts ಗಳು heavy costly ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ, premium prices will be very high. So that is the reason we will be focusing only on Nifty chart. But ಒಂದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೋಸ್ಕರ we will see Nifty and Bank Nifty analysis both side by side. Okay, so ಅವಾಗ ನಮಗೊಂದು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಟಚ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲತ್ತು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ try to mark this one. Okay, so illon trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು. This is the only thing I am saying in 4 hour time frame. Okay, so let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to do ante. Okay, so when you go to 1 hour time frame I can see a trend line one more over here. So this is one more trend line and properly ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿದಲ್ಲ, even now bank nifty is moving in a same channel. So upper channel resistance ತಗೊಂಡು again it can come down. This might be the upcoming scenario. Okay, illondra resistance level upper level touch agi it can fall down. Okay, so let's see, this is what is analysis. Marketing hinge agtadu hange agtadu anteli we can't judge. We just have to wait for market to move, only then we'll get a conclusion. Okay, so now khud enu decision tagolad beda, let market take a step ahead and then we'll just follow the market. Okay, so this is 1 hour time frame. And if I go to 15 minutes time frame again it is properly moving in the same channel which is forming higher high pattern over here. Okay, higher high pattern formation agluತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ and ಇದು upper channel touch ಆಗಿ it should fall down. This is again the same thing what I explained in 1 hour time frame. Just ಒಂದು 15 minutes chart shift ಆಗಿವೆ ಅಷ್ಟೇ. So same thing it is telling in 4 hour time frame or 1 hour time frame or in 15 minutes time frame. Just ಇಲ್ಲಿ chart and the structure change agluತ್ತದೆ. I mean 15 minutes you can see a bit zoomed in chart. 1 hour time frame ಸ್ವಲ್ಪ zoom out ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ and 4 hour time frame it is much more zoomed out, but patterns are same, which is higher high pattern and bullish trend. Okay, so this is what is in 15 minutes time frame. So now let's go to 1 minute time frame. 1 minute time frame ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. Okay, because market is purely sideways agide ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದು ಒಂದು ರೇಂಜ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, this is purely in a box pattern. Proper sideways agide ಇಲ್ಲಿ. ಈ sideways market ಲಿಂದ market ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, only then we'll get a directional move. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ market will still be going down and then ಇದು ಒಂದೇ zone ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ. Okay, so ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕನು we'll just wait and watch. Okay, I can also mark this as a strong resistance level as of now and I can mark this as strong support level as of now. Okay, so let's see, ಇದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ so that it will be easy for us to identify where exactly the levels are. Okay, so bank nifty do this is the story and nifty do let's see what exactly will happen. I'll go to 1 minute time frame in nifty 50 also. So nifty 50 chart ಇವತ್ತಿನ ಚಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, this is what is today's chart entirely, and in bank nifty if you go this is what is entirely today's chart. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುಡೇಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂತ ಏನು ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೂವ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಬಿಹಾರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಲಿಂತ, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓನ್ಲಿ 70 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 440 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಟುಡೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 200 to 300 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ which is at its all time high. Okay, but nifty ಅಷ್ಟು momentum ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Let's see, now after 110 ಆಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೈಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ 2 o'clock ತನಕ ಯಾವುದಾನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೂವ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವೆದರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ. So again market is purely sideways. ಈ sideways game ನೆ ಈ sideways zone ನೆ
you just have to stay out of market, because ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗಾಟ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು 20 to 30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್. ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು 2 to 3 ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದವು, ಆಮೇಲೆ 2 to 3 ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆದವು. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಅನ್ನೆಸರಿ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಓಕೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅದ್ರದ್ದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಅದ್ರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಯುವರ್ ಮೂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕರಿಯರೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಲಿಟ್ರಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಚಿಲ್ಲ ಕುಂತ್ಬಿಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಾಳೆನೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ again in this crypto market, Ethereum is trying to move. Ethereum and Bitcoin are moving in upside way. Let's see, upside momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತವ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲೂ ತಗೊಬೋದು. One second guys, I'm looking into Ethereum trade over here. So this is a very strong resistance level according to me. Okay, so upper level ಏನದಲ್ಲ, this is strong resistance level and this is strong trend line also. So ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬೇಕು. This is what is an expected scenario. Okay, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ಲಾಜಿಕ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನೊಂದು 1 hour 2 hour 1 or 2 hour ಅಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿತಿನ್ ಟುಮಾರೋ ಆರ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ ಇಥೇರಿಯಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್. 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ಇನ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರ್ಯಾಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಗ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ನಾವು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ರ್ಯಾಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so this is what is my expectation, but again I have to wait for 1 or 2 days. Immediately ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಇಂದ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ, ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಯರ್ ಐ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈಯರ್ ಐ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೋ ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಟು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಐ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅರೌಂಡ್ ಈಸಿಲಿ 2,000 to 3,000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so Nifty 50 is still again trading in the same zone. Let's wait. So this is today's low and this is today's high. This is the 50% level. Okay, chill. This I'll mark as one more support level. Ill support act agiddu, it can act as a support once again. Market illi tanka fall agbodu, or you can consider this 200 moving average tanka. Okay, so ನೀವು 50% level consider ಮಾಡಿದ್ರು, you can consider this is day low and this is day high. So somewhere ಇಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ market. This is also a 50% zone and also support valid ಆಗಿಲ್ಲತ್ತು. So you can mark it however you want.
ನೀವು ಬರೀ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ as a 50% level. When you mark day low and day high, you can consider this as a 50% level, and then you can get into trade. Anything whichever works for you. ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಟ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ, ಸಾರಿ, ಇನ್ ಇಥೇರಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಕೋರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ swing trade over here in Ethereum and Bitcoin. Okay, BTC, okay, nice. In case Nifty in 2 o'clock thanka sideways ittala, then will not be going to take any of the trades. Aram se just chill ag market ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಮು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ದ ಓನ್ಲಿ ಹರ್ಡಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಐಲ್ ಶೋ ಯು ಓಪನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ 26,000 ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಲ್ ರೇಟ್ಸ್ 2.88 crores. ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2.88 crores ಕಾಲ್ ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅವ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ 26,000 ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್. ಬಟ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದೇ ಶುಡ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. But in case if they fail to defend alla, then market can go up. Avaga one momentum nag we can get into trade. Okay, so if you want to go upside, about 26,000 level is the best level. Illa antandre you can go for downside trade. But again downside trade hoglaka yavade riti setup formation agilla illi, or market is still in a confusion state. So that is the reason I'm not getting into any of the trades. Okay, I hope my point is clear. Okay, in a 1 hour live irತೀನಿ ಅನ್ಕೋರಿ. I'll be live till 2 o'clock, another 40 minutes. So let's see market ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So if you see in 5 minutes time frame, this is again a indecision candle forming right now. So you just have to wait. ಆರಾಮ್ಸೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಮು. ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಗಷ್ಟೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸರಿ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, just wait and then get into right trade. You know, 1 minute time frame, like this is a pure indecision candle where positions are building. So sudden ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇವರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. 1 minute ಫುಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಅನ್ಕೋರಿ, ಟಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಅರ, ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅರ, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಲತ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್
market will move. Okay. Something green candle ಆದ್ರೆ something ಹಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, red candle ಆದ್ರೆ something ಹಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. This is what is in my expectation, but let's see. Okay. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತು ಅನ್ಕೊ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 11.85. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇನು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. Okay, it is trying to break down. Premium prices ಅಷ್ಟೇನು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. It is very calm and composed. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೆಳಗಿರೋ ಬಯರ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓ ಭಾಯ್, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಹೆವಿ ವೋಲ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ. Market is trying to be too much volatile. $34. Think we can go for a downside trade over here. Okay, one small risk ತಗೊಂಡು we'll go for a downside trade which is of around 8 points risk and 1:2 will be the target. Okay, so let's see. Trend line break down ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Multiple buyers are at this point. There are buyers at this point. There are buyers. ಈ buyers ನ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ market should fall. Okay, let's see. This is the first trade we are taking after a long wait. I think this should give us target. Okay, premium prices are moving 33, 35. Come on, super. 5 minutes time frame na it is formed a huge red candle. Okay, quick, either it will be quick stop loss or quick target because the market is volatile right now. So ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಓ ಭಾಯ್, ಕಮ್ ಆನ್, ಕಮ್ ಆನ್. It's a very high risky trade. Let's see.
I took a trend reversal trade. ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡೇನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಲಿಲ್ಲ. ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೈರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಯರ್ಸ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ಬಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಟುಕ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೆದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಕೆಪ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 1:2. ಬಂದ್ರು ಕ್ವಿಕ್ ಫಾಲ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಗೈನ್ ಗೋ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಮೂವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೂವ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೂವ್ ಬಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ take our target, or else here only it will take our stop loss. Let's see. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಬಾರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. What is 1824 trying to tell? Let's see. Okay, even this is telling us it will go downside. I think this will take our stop loss. हो क्या रहे भाई, ಬರೀ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ನಡೆದು ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ದಮ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್, ನೋ ವರೀಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಟುಕ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೇವರ್. This is totally fine. We'll wait for another half an hour. So in half an hour ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ, then we'll get into trade. Okay, this is a very minor stop loss, 8 points ಅಷ್ಟೇ stop loss. ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಡಿದ್ರೆ this will be barely 4 to 5 points. Okay. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತೂ ಮುಟ್ಟಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಝೋನ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅ ಡೌನ್ ಫಾಲ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ there was no downfall. Let's see ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಬರ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಈಗ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಏನಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಸಿ.
Okay, again it is trying to fall down. Let's see. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿನೂ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ರೈಟ್ ನೌ. Okay, it is trying to fall. 1 second guys, 1 second. अरे भाई क्या कर रहे तुम. ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಗೈಸ್. ಅನ್ನೆಸರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋಬೇಡ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ಐ ಮೇಕ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 3 to 4 minutes. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 3-4 minutes and then we'll get into a trade. ಓಕೆ, ಹಂಗೂ ಏನು ಖಾಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇನು ದೊಡ್ಡದು ಮೂವ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಮೂವ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಬಿಗ್ ಮೂವ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್. Points. Okay, within next half an hour let's see what market will move on, like how market will move ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ just close for the day. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 26,000 ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇನ್ನೂ ಮಜಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ much more interesting. Okay, Nifty is trying to go up. Let's see. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತರೂ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನು ಸ್ಪೈಕ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಸಿಗ್ನಲ್. ಬಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನಫ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಯರ್ ಎ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ನೌ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ ಇನಫ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ or grasp those things. Okay, so let's say again back to back bullish candle formation aglatili. This clearly shows that there is strength in buyers. Okay, side trade ತಗೊಂಡ್ಲಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು easily. There is nothing wrong in going for upside trade right now. 26,000 CE. Okay, 26,500 CE. Oh, so 26,100 CE is also okay. Okay, market is trying to go up. Come on, support. So I'll be going above this 26,000 level. ಮೇಲೇನೆ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಅನ್ಕೋರಿ, because that is a round figure level. ಹೋಗಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತಂದ್ರೆ then that will be again worst scenario ever.
Let's go to 5 minutes. Okay, 15 minutes. Okay, 1 hour. Okay, perfect. Let's wait, guys. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬಹುದು actually. So I'm just waiting for some confirmation. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 1:3. 1:3 ಇಲ್ಲ 1:4 ತಗೊಬಹುದು ಈಸಿಲಿ. But I'm just waiting for this 26th level, round figure level to be crossed. Okay. So I'll keep you updated once small pullback barley, pullback ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ then I can come to a conclusion. ಈಗ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು is kind of a FOMO ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ ನನಗೆ. So that is the reason I'll just wait for some more time because this 26,000 level is a round figure level or a psychological level. So at any point illinda rejection barbodu, but in case up move bantu andru that will be very quick up move. So let's wait. ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದೆರಡು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೂ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Come on, come on, come on. Okay, red candle agi green candle aglattu, so I think this is a valid pullback. One quick scalping trade ತಗೊಬಹುದು, but again premium prices are not supporting. Okay, heavy red candle formation aglattu, we'll just wait. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಲ್ಲ ದೆನ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ತಗೊಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್, ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿ. ಯಾವುದು, ಒಂದು ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಲಿ, ಈ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಥ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ you can enter somewhere over here, then you can keep a proper stop loss which you got at this spot, then you can carry the entire trend. But again, that is the reason I'm waiting for this 26 level or a round figure level to be crossed. 26,000 level, e level on sati cross aitan kori, then I'm interested in going for upside trade completely 105%, because this is strong resistance level. Illinda yavaglu rejection barbodu. Ee rejection ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಈ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್. ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 5 minutes ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, which is actually formed 15 minutes time frame in a wick formation ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ we'll see. We'll wait for another 5 more minutes and then we'll come to a conclusion. Okay, Shashivardhan, hello bro, long time no see. Sorry for not coming live
ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಅದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈವ್ ಅಗೇನ್. Market is very boring market right now. Next level ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲತ್ತದ ಅನ್ಕೋರಿ ಈಗ ನಾವು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ at 3 o'clock I need to go to office. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ 3 o'clock. ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನೋ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಲೀಪಿ. I'll be live for another 20 minutes. Let's see 2 o'clock ತನಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ. ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಟು ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. Not now bro, till 11 o'clock. You mean from 11 o'clock there is no momentum, or ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರ? What are you trying to tell bro? I'm not getting. Okay, it is trying to go up. So I'll remove the trend line, remove ಮಾಡ್ತೀನಿ so that confusion ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. If I can see this trend line from top, I can keep this trend line. Okay, so 1 hour time frame there is a trend line coming from top. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗದ ಇಲ್ಲಿ there is a resistance level over here. So ಈ level break ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. I don't know whether this level will break or not, which is 26,000 level, a round figure level. Yes bro, ಏನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಟುಡೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೋರಿಂಗ್. ಈವನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಟುಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಗುದ್ದಾಡ್ರಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ಯು ಟ್ರೈ, ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಮೇಕ್ ಮನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫೋಮೋನೆ ರಿವೆಂಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಫೋಮೋನೆಗೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. You'll be completely disturbed. But let's see, I think we can get a momentum right now. Okay, have a heavy green candle formation aglatsili, we can get into trade. Okay, candle close agಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 20 seconds ಅದ ಇಲ್ಲಿ. Let's see 20 seconds if in case it closes as a bullish candle ಅಲ್ಲ, then we'll get into trade. Okay, because I badly feel that it should go for a huge upside momentum. Let's see 32 is a premium price running. 73, okay, come on, 70. Bank Nifty, if you see Bank Nifty, even this is trading at its resistance level. So ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ is not the right scenario. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, only then we can go for an upside trade, because there is no clarity whether this will break out or it will take resistance and come down. So ಅದಕ್ಕೆ we'll just wait. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಟು ವೇಟ್.
ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. If I go to 5 minutes time frame, again it is at its resistance level itself. Okay, it is trying to break 26,000 level. Let's see. Which index is best for scalping? Nifty, Bank Nifty, best bro. Nifty kina Bank Nifty is best, but Bank Nifty has monthly expiry alla, so premium price will be expensive. But Sensex next scalp ಮಾಡ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. Don't try in Sensex, it is very much weird. Full next level ಬಂದ್ರು you can make huge profits or else losses huge ಆಗ್ತಾವಲ್ಲಿ. I think better to go with Nifty. Scalping in Nifty is the best thing. If you have huge capital, Bank Nifty will also work fine, but Sensex is very risky. 26,000. Okay, come on, one ಸ್ವಲ್ಪ green candle ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, then I can get into a trade. This is a hurdle, 26,000 level. Literally I'm ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂವ್. ಆರಾಮ್ಸೆ 50-60 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮೊದಲೇನೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ predict ಮಾಡಿ enter ಆಗೋದು is not the right thing. Let market break out and then we can get into trade. Okay, or else that will be trade based on hopefully trade ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು. So I don't want to get into that. Okay, 5 minutes time frame is forming a bullish candle. Let's see, market is still not moving. Market is still sideways. Okay, illinda I think market is trying to move right now. One ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಬರಲಿ, I think we can get into trade because premium prices are also trying to move. ಒಂದು ಹೆವಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರಲಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹಿಂಗೇನಾನ ಬರಲಿ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್.
These days you traded or not? Bro, very rare. Trade madini. I took stop loss also. I made profit also, but very rare. Previously, compared to previous days, right now I'm not trading much. ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು okay, so I think this should give breakout right now. Okay, and also I don't risk much money trading because this is a game of probability. So you can lose a 10,000 in a day or 1 lakh also in a day, but I am ready to lose only 1 or 2k, 1,000 or 2,000 in a day. I take only that amount of risk. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, because I know at one point of time you will lose money if you are wrong. But that is the reason, instead of losing 10k in a day, I lose 1k in a day and take that lesson on to the next day. Okay, so unnecessary ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 10k 20,000 ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. So you can also make losses of 1 or 2k and take that lesson to the next day. You can also make profit of 4 to 5,000 and take that lesson to the next day. So once you make consistent profits alla 2,000 3,000 4,000, and then within no time you can make 10,000 50,000 also. It's just the lot size. Okay, so the limit estada, how much are you capable, only take that amount of risk. If you are capable of taking 2,000 of risk, don't try to take 8 to 10,000 of risk in a day. Try to take only 2,000 risk in a day. This is how risk management will work. Illantandra again you will be quitting trading within 15 days to 1 month. Okay, risk management should be the top priority. I can easily risk 5 to 6k in a day, but not necessary alla. Why to risk unnecessary? Job ಲಿಂದ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So that is not a right way in trading. If you have any extra money, then trade with those amount, not the savings amount. ನಂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲಿಟ್ರಲಿ ಐ ವೋಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಚಿಲ್ಲಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಕುಂತು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಲೆಸನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Time 1:54 agadile. I'll be live for another 5 to 10 minutes and then I should get ready to office also. So let's see, momentum kodtada kodalla anteli, we'll just have to wait and watch. But I think scalping is the only thing which will make you profitable in Indian market. Just daily 10 to 20 points target ಇಟ್ಟಿಡ್ರಿ, 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ಎಟ್ 10:30 in the morning, then close your laptop. Just try to read market or try to learn from market. Don't try to trade. This is how I used to do in my initial days. $51.50. Okay, market is again trading in a same zone. $50k capital I have. How much risk I can take? Okay, so 50k capital itta, just trade with one lot. Don't try to jump for 3 to 4 lots immediately. Okay, so aram se ನೀವು 4-5 lots ಸಿಗ್ತಾವ, but still try to trade with single lot and risk 500 per day, 500 to 800 maximum.
Okay, that will be 1 or 2% in a day. 50,000, 10% is 5,000, so 1% is 500. So risk 1 or 2%, 500 to 800. So your target should be around 1500 to 2000 SAC. Every day 1500 or 2000, or loss of around 500 to 800. That will give you much more good results. Okay, 50k capital, risk 1 to 2%. Again, this feels a small amount, but this is how is the risk management. This is what will save your money. 500 to 800 rupees risk. Okay, don't even risk 500 to 1000, just 500 to 800. Again, ನಿಮ್ಮ brokerage ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ 1000 cross ಆಗಿರುತ್ತೆ obviously. If you are taking any trades, if you are making 500 to 800 loss ಅಲ್ಲ, this is excluding brokerage. Including brokerage 100 to 200 brokerage ಹಿಡಿದ್ರೂ you'll be ending up losing around easily ಎಷ್ಟು close to 1100. Okay, so reward should be around 4 to 8%. This is proper risk management. 1500 to 2000, or sometimes market heavy momentum ittanದ್ರೆ you can also get till 3000 also. Okay, so try with this first. If you are profitable with this sala, then you can increase your lot. 50k capital, 1 lot. Okay, because initially when I started with 1 lakh capital ಅಲ್ಲ, I used to trade with 1 lot ಅಷ್ಟೇ. 1 lot trade ಮಾಡ್ತಿದ್ದನ, I used to make 2000, 3000, 5000 profit also. Sometime I used to lose also, but ಕಮ್ಮಿ lose ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. When I lose around 500, 800. But at one point I ಏನಂತಾರೆ risk reward maintain ಮಾಡಲಾರದೆ I was trying to trade, and I lost around 10 to 12,000 in a day. That is when I realized, okay, just stick to the rules ante. I'm doing in Banknifty. Yeah, Banknifty is also fine, bro. Pat anta scalp ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. I don't know which strategy you are using, and I don't know whether you are profitable or it break even or what is the scenario, but scalping like Banknifty is the best thing. When even I had huge capital, I used to trade in Banknifty, but sadek I don't trade in Banknifty because premium prices are huge. So Banknifty nag inta ಒಂದು small downfall capture ಮಾಡಿದ್ರು it is more than sufficient. Okay, so try to trade in Banknifty. Banknifty is also very good. Nifty is also very good, but just do scalping. Enter 1000, 2000, exit, khatam. That should be your plan of action. Okay, so once you build 5 lakh, 10 lakh capital, then you can increase your risk size. But I suggest you to trade with 1 lot, but ನಿಮ್ಮ risk appetite ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, you can go for 2 to 3 lots as well. Okay, market, it should give momentum right now. जाओ यार मेरा भाई, कुछ ना कुछ करो. Okay, come on. So I'll keep this side. I'll remove this. I can get into a trade right now. 1 second guys, 1 second. 26,000 level breakout ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. So 1 second.
ಬೋರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮೇ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಬರಲಾಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೈಟ್ ನಾ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಓಕೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then without further waiting we'll get into upside trades. Okay, at least this time it should give us target. Premium prices is booming. Okay, 51 54 superb. Okay, come on come on come on come on, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಸಿಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೋದು ನಾವು. waiting for this candle to be closed. Come on, superb. $52, $53, this can be our entry point. COI, 1 second bro, 1 second, I'll see OI also. Okay, I think we can get into this trade guys. So 9 points will be this stop loss, target will be around 1:3, so 1:4. Okay, so let's see. In case idunu stop loss ತಗೊಂತಲ್ಲ, then I think we'll close for the day. 26,000 level cross agi, it is trying to go up, so that is the reason I took risk over here. Let's see. Bank Nifty is also trying to go upside. Proper on high probability momentum, sorry, high probability trade idu, and fast momentum barbeki. If I look into OI data, okay, 1 second. Okay, so there is a momentum. So 26,000 level, it should be easily crossing right now. Let's see. On 30 to 40 points easily momentum ಬರ್ಬೋದು. Okay, come on please, at least ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು ನಮಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ. Come on, superb, shabash. Next level, ekdam sniper entry, rocket. Premium prices are also shooting up nicely. Come on, superb. Come on. At least 1:3 ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. I kept it as 1:4 as a target. Let's see.
ಓಕೆ ಐ ಟ್ರೇಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು 1:1 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲಾಸಸ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಐ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ I was in profit of around again 5 to 6 points ಇಲ್ಲಿ. even exited at break even exit ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ okay let's see. I think this will take break even SL guys. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ವಿತೌಟ್ pull back on the upside momentum ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. then that would have been a much more high probable momentum because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ if I go to OI data ಅಲ್ಲ 26,000 there are huge call rates again. 2.61 crore open call positions ಅದಾವೆ. so in case ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ give up ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ market will give us huge momentum. let's see. just keep a track of market. so I think I'll just close the live stream. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಅಪ್ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೂಪರ್ ಬುಲಿಶ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. So ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್, ನೋ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆರ್ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ thank you so much for joining the live stream. We'll meet you in next video. Until that, see you all. Take care and bye bye.